So last week we have finished the Pataniya Vihara. And what is next? Nagara Nesita Vihara. Yeah, this one too. Not finished, yeah. But all these about the monastery, which is not favorable, are not very difficult to learn alone, yeah, without the help from the teacher. So anyway, let's continue without giving a lot of time. So Nagara Nesita Vihara, a monastery nearby city. So it's very clear, or it's very easy to understand why it is not suitable for the meditation practice. So in monastery nearby city, it might be a lot of noise, and also the objects of the opposite sex come into focus. So if you live in the nearby city and a woman pot carriers, but that translation also no problem, but original Pali word is Komba Dasi Yopi. Komba Dasi, yeah. Komba Dasi, here Komba means a pot, yeah. Pot, and with whom you can bring the water, yeah. Water pot. And Dasi is a servant, yeah. Servant or worker, yeah. So in the ancient time, some rich families, they don't carry the water themselves, yeah. They may hire a woman who can bring the water. It's called the Komba Dasi, yeah. Komba Dasi, woman pot carriers. So go and bump into him. You know, I don't know in Vietnam, in Myanmar too. You know, in some village, in my village, there is only how to say, the wall, yeah, the wall that can have the that you can have the drinking water. There's only one, yeah. Well, wall, yeah. Sometimes I confuse, yeah. So that can bring the water, wall, yeah. Not the wall, yeah, from your house. Okay, so there's only one well. And is it correct, Mr.? Yeah, wall that can bring water. Well, but they, yeah. Well. Oh, well, Yeah. well. Yeah. Well. Instead of a. Yeah. Okay. Exactly. Water. Yeah. And there's only one in my village. You know, that's why in the evening there are a lot of people come to the well, yeah, to bring the drinking water. And that well is in the monastery. So that's why, and also the people who come to come to take water, drinking water, are mostly women. Yeah, mostly women. But they are not go by bumping, yeah, to the monk. I don't know why. In the Asian time, yeah, I don't know. But so anyway, even that, inside the in the monastery, every evening, a lot of girls come to across the temple, and they go to the well and they bring drinking water. So this one also a kind of disturbance. If you don't have the deep concentration, if the monk or meditation practitioner, meditator, has attained already deep concentration, that might be not very big problem. But for the beginner, that might be very big problem. Yeah, if you see the opposite sex,
And also, if you hear the opposite sounds, the sound from the opposite sex, so they go by bumping into him with their jaws and giving no room to pass. Also, important people spread out carpets in the middle of the monastery and sit down. So here, the translator is carpets, yes, sani. But actually, the sani means screen, curtains, yeah. So some important people from the city, like Isara Manusa, yeah, Isara Manusa, here translated as important people, but government official, yeah, officers, yeah, officer, Isara Manusa. So they come to the temple and screen cutting, it means that they made, they take some space, yeah, some space cover, yeah, cover with a screen or curtain, and they sit down. Maybe they relax there because it is nearby the city. The temple also looks very, it's a very nice place for to relax there, maybe. So anyway, it's a main key point is if the monastery situated nearby city, so this this kind of problem, more or less the same, yeah, may occur. So that's why it can be disturbance for the meditators. So that's why we have to avoid a monastery nearby city. Dạ vâng, và tuần trước thì chúng ta đã hoàn tất việc nói về một ngôi chùa mà ở gần như nổi tiếng. Và lần này chúng ta tiếp theo đến lần theo là một ngôi chùa ở gần thành phố. Và đây cũng là một trong những, chúng ta vẫn tiếp tục cái danh sách của những ngôi chùa không thuận lợi cho một hành giả để tu tập. Thì một ngôi chùa ở gần thành phố thì nó cũng khá là dễ hiểu tại sao một ngôi chùa có thể không phù hợp với một hành giả, vì nơi đó có rất nhiều tiếng ồn, nó rất là ồn ào. Và trong Chánh Kinh ta sẽ thấy là ở một ngôi chùa có gần thành phố thì sẽ có những vật của những cái người khác giới sẽ đến và là khiến cho tâm trí chúng ta bị sao nhãng. Đồng thời thì ở đây sẽ có những người phụ nữ mang những cái bình và đi và sẽ va vào những người hành giả đó và khiến cho những hành giả đó không có một không gian để có thể đi lại, không gian để vượt qua. Thì ở đây chúng ta sẽ có một từ là từ Pali của từ người phụ nữ. Ở đây ở tiếng Anh dịch là woman force, và ở đây thì các dịch là những người phụ nữ xách nước. Thì tiếng Pali của nó sẽ là từ kumpakasi. Kumpa sẽ là một bình để đựng nước, và dasi là người nữ nô lệ. Ở ngày trước thì sẽ có những cái gia đình rất là giàu có, và những gia đình đấy thường họ sẽ không trực tiếp đi lấy nước mà là sẽ thuê những người nô lệ đi lấy nước. Và như là nghĩa Pali của nó chính xác sẽ là người nô lệ cầm, những người nô lệ cầm những cái bình nước đến đó, và họ sẽ đến và va vào những cái sư, va vào những thị hành lạ, đụng vào những người hành giả, và những cái thùng đấy nó sẽ choán hết những chỗ lối đi. Thực sự là ngài còn lấy ví dụ là ở ngài còn là ở ở ở chùa của là ngôi chùa ở một làng của ngài, ở ngôi chùa đó thì chỉ có mỗi riêng một cái giếng nước thôi, duy nhất một cái giếng nước, và nó có một đường đi xuyên qua ngôi chùa đó, nên là rất cả làng sẽ tập trung đến đó để lấy nước, đặc biệt là vào chiều tối thì rất nhiều người đến đó lấy nước, và hầu hết những người đến lấy nước thì lại đều là phụ nữ. Và tất nhiên là những người phụ nữ đó sẽ không đụng vào những người những hành giả, những vị sư trong chùa. Tuy nhiên thì có rất nhiều người đến đó và gây ồn và phiền nhiễu rất là nhiều đối với tu viện. Với những hành giả mà đã có tầng thiền định thâm sâu rồi, cái mức độ định sâu rồi thì nó không phải một vấn đề lớn. Tuy nhiên thì với những hành giả mà mới bắt đầu thiền định thì đó sẽ là một vấn đề rất lớn, bởi vì không chỉ nghĩa là một người khác phái, mà trong đó thì người khác phái đến, lời nói rồi thì những bài hát, những âm điệu của họ sẽ là một cái sự phiền nhiễu rất là lớn đối với đề định thiền của vị đó. Và tiếp theo là câu tiếp theo, câu là những người quan trọng
thậm chí họ còn trải thảm ở giữa cái ngôi chùa và ngồi đó. Thì ở đây thì sẽ có hai từ mà ở phía dưới mà sư đã nốt ở phía dưới. Thì ở đây ở tiếng Anh thì tiếng Anh thì các vị dịch là carpet, là tấm thảm. Tuy nhiên thì tiếng Pali nó sẽ là sanim. Sanim là bức màn hoặc là bức màn để phủ xung quanh thì đúng hơn. Và ở đây thì có người quan trọng, important people, thì tiếng Anh của nó sẽ là tiếng Pali nó sẽ là Isara Manusa, nó chính là các quan chức chính phủ. Thì những người này thì đã trải những tấm màn ra ở giữa chùa, ở giữa tu viện, có thể để nghỉ ngơi. Họ nghỉ ngơi tại đó vì ở nơi này là một nơi gần thành phố, hoặc cũng có thể là nghỉ ngơi vì cái tu viện đó có một cái không gian rất là yên tĩnh và dễ dàng để nghỉ ngơi, không nhất thiết là họ bước trong màn để thiền định. À, vì vậy mà điểm chính yếu ở đây là với một ngôi chùa ở gần thành phố thì ngôi chùa đó rất là ồn ào và rất là nhiều phiền nhiễu, rất là nhiều quấy nhiễu cho một hành giả có thể thực hiện hành thiền ở nơi đó. Yes, ma'am. So here, about the translation, not very important. The translator, you know, why they translate like the important people spread out, yeah? Spread out, the original Pali words is the Prekipedova. Prekipedova, surname Prekipedova. Maybe, you know, in the mind of the translator, they in the Western countries, when the weather is nice, then they go to the garden and they spread out the carpets, and they lay down and they they make a grill, or sometimes not sometimes they always drink alcohol, beer, something like that. Maybe that's why he also think like that. Actually, the original, so Prekipedova means uncycle, yeah. Uncycle around. Prekipedova, it means uncycle around, or they cover all around, and they stay there. So it means that not spreading out on the ground, yeah, and they are covering or making limitation around or uncycle around, and they sit there. Yeah. Okay. Anyway, it cannot. It is not very important key point. Yeah. So the important point is, if you stay in the monastery nearby city, then this kind of problems will occur. Và Ngài có nói thêm về vấn đề dịch thuật ở đây một chút. Thì ngoài từ ở đây thì sẽ có từ là người quan trọng và đã trải thảm. Thì ở đây từ trải thảm tức là từ viết trước, từ carpet, bên cạnh từ sanim, tiếng Anh nó sẽ là parikipetra. Thì từ này thì có thể là trong tâm của vị dịch giả lúc đó thì vị ấy mường tượng ở các nước phương Tây, thì khi mà chúng ta nghỉ ngơi thường chúng ta sẽ đi ra vườn và chúng ta sẽ trải thảm, và giống như đi picnic vậy, chúng ta sẽ trải thảm nằm lại đó và sẽ có một số snack, rồi thì những cái đồ nướng hoặc là một chút rượu, một chút nước, rồi nghỉ ngơi tại đó. Thì vậy đấy có thể nghĩ như vậy, nên là nghĩ đến cái vị đấy dịch theo hướng là trải thảm ra, nhưng mà thực chất thì tiếng Pali của nó sẽ là từ sanim là cái màn, và parikitva là quay xung quanh đó. Thì là vị đấy đã căng cái màn, quay cái màn xung quanh, để vị đấy có thể ngồi bên trong để có thể để có thể thư giãn. Tuy nhiên thì đó không phải là điểm chính yếu. Điểm chính yếu của phần này, điểm chính yếu của phần này đó chính là một ngôi chùa mà gần thành phố thì nó sẽ rất là nhiều quấy nhiễu như vậy, nên là nó sẽ không phù hợp với hành trạng. And the Pali word atredoa, yeah. If you want to get the meaning, spread out. Yeah, to spread out is atredoa. Yeah, to lay down or to spread out. The Pali words for that meaning is atredoa.
Dạ vâng, và từ tiếng Anh của cái từ trải thảm, tức là động từ trải, thì nó sẽ là Atharitra. Còn từ quay mà xung quanh, tức là quay vòng quanh, in cycle, nó sẽ là Parikitra, và ở đây thì nó sẽ dùng từ Parikitra. Okay, so next one is a Daru Sanesita. Daru Sanesaya Vihara. Yeah. Sanesaya or Sanesita, the same. A monastery nearby timber trees. So this one too is easy to understand. So one with nearby timber trees, where there are timber trees, osiers useful for making framework, is inconvenient because of the wood gatherers there, like the gatherers of branches and fruits already mentioned. If there are trees in a monastery, people come to cut them down to build houses with. When he has come out of his meditation room in the evening and is walking up and down in the monastery, if he sees them ask, "Why do you do so?" lay followers, they abuse him as they please, even trying to evict him. So this one too, not very difficult to understand. Mr. You can translate all these, yeah. But one thing, but a not very important one, yeah. Here the Pali was Kathanija, yeah. Kathanijas here, so timber trees. Actually, katan is a firewood, yeah. Firewood, and next one is Dabbu Pakarana Rokha, yeah. Dabbu Pakarana. It means fit for building materials, yeah. But he translates useful for making framework. There's a Dabbu Pakarana is a trees fit for building materials. But he translates osier useful for framework, yeah. So that is a different, but not very important as far as the meaning, what we want, what we need to know, yeah. So okay, so it's nothing to explain, only the translation, yeah. Here Kathakarika, yeah. Kathaka, sorry, Kathaharika is a wood gatherer, yeah. Harika, wood gatherer. This one, no problem. And Voda Saka Popa Harika. It's a gatherers of branches and fruits. Okay. Vâng, tiếp theo là một ngôi chùa ở gần những cây lấy gỗ. Thì ở đây là Darussanisayathara. Thì với một ngôi chùa ở gần, thực ra thì phần này rất là dễ hiểu. Quý vị có thể đọc chính kinh và có thể hiểu được những phiền nhiễu của nó khi mà có gần cây lấy gỗ. Khi mà gần một cái ngôi chùa gần cây lấy gỗ hoặc là gần cây liễu gai, theo bản dịch tiếng Anh thì cây mà có thể là cái cây mà có thể lấy về để làm sưởi, thì nó sẽ rất là bất tiện, vì những người mà đến để thu nhặt gỗ thì họ sẽ đến đó giống như cái người mà thu gặt lá cây và hoa quả trước đó mà chúng ta đã học. Và nếu mà có một cây ở trong chùa thì người ta sẽ đến và sẽ chặt cái cây đó để lấy gỗ để có thể xây nhà. Và khi mà một hành giả xá thiền và đi vách bụi ở bên ngoài thì vị ấy sẽ đến hỏi, gặp những người đó và hỏi rằng là này cư sĩ, tại sao lại làm như thế, thì những vị cư sĩ đã sẽ mắng lại và thậm chí là sẽ cố gắng để khiến cho vị sư đó bị trục xuất khỏi ngôi chùa. Thì ở đây khá là dễ hiểu nên là ngài sẽ không giải thích thêm quá nhiều. Tuy nhiên thì ngài có lưu ý một số chỗ về việc dịch thuật ở trong này. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là từ cây lấy gỗ được tô xanh ở ban ngay từ đầu là timber trees, thì bản tiếng Anh của nó sẽ là từ kathani. Thì từ katha sẽ là gỗ, tức là cái gỗ có thể bén lửa, chứ không phải là cây lấy gỗ. Và từ osier là từ vôi xanh thứ hai ở trong dòng đầu tiên, là từ đó thì ở bên bản Pali nó sẽ là từ Dappha, Dappupakara Rukha. Rukha là cây và Dappupakarana là những cái cây mà nó có thể trở thành một cái vật liệu xây dựng.
như ở đây thì người dịch giả đã dịch thành cây liễu gai, là cây có thể lấy về để làm khung cưỡi, thì nó sẽ hơi khác một chút. Tuy nhiên thì nó không phải điểm trọng yếu ở đây, mà điểm quan trọng ở đây chính là chúng ta hiểu được các truyền nhiễu mà một ngôi chùa có thể có khi mà có một cái cây lấy gỗ ở trong chùa. Tương tự như vậy thì còn hai từ được tô xanh còn lại tiếng Pali thì từ Kathaharika, Kata là từ là gỗ và Harika là thu gom. Vì vậy mà Kathaharika đây là những người mà thu gom thu lượm gỗ, và Uttasaka và Harika cũng là những người thu nhặt những cái cành cây và những loại quả. Yes, ma'am. And you know, every paragraph, the last one, you know, this I don't know you understand it or not, you know. That's why I think I need to tell a little bit. You know, when you think about the monastery, you should not think a monastery like today. You know, in that today, when you know, when I start a monastery, it's that nobody cannot if without my permission, if I say don't come into my monastery, then nobody is not allowed to come in. But this kind of monastery is not like that. In the ancient time, the monks, the monastery does not belong to anybody. You know, there is the permanent monastery. You know, for example, I join the monkhood and then I go around the countries. Okay, this year I will stay nearby this village, and then I may make some some small building, wooden or small kuti, small small temple, and then I stay there. So I'm not the owner. Maybe this kind of land belongs to the villagers. So that's why I don't have authority. What to do, what not to do. So that's why if the people don't like the monk, they may try to evict him. Evict means hey, don't stay here, don't stay nearby our village, go. So something like that. So not a monastery like today. So that's why if the villagers people who are living nearby the temple monastery, so then they may try to evict him. So that's why I think some people may know, hey, why the people tell the monk not to stay there? Why they have a power to evict him? So I hope now you understand. Dạ vâng, và ở cái đoạn cuối thì chúng ta có thể gặp được một số khổ trước đó chúng ta học rồi, đó là tại sao mà một vị tăng, tại sao một vị hành giả có thể sau khi xả thiền ta gặp các vị cư sĩ, và các vị cư sĩ đấy hoàn toàn có thể mắng lại vị tăng đó, mắng lại hành giả đó, và có thể khiến cho hành giả đó không thể tu tập ở trong cái chùa đó nữa. Đó là vì ngày xưa thì các ngôi chùa, các tu viện nó sẽ không hề giống như bây giờ. Bây giờ thì chỉ với một vị sư thì vị sư cứ nói rằng là ai đó không phải đến chùa của tôi thì vị đó sẽ không đến, nhưng mà ngày xưa thì không phải vậy. Ngày xưa thì ngôi chùa không không thuộc vào bất kỳ một ai riêng độc lập cả. Ngôi chùa đó có thể là tài sản của cả một ngôi làng, của cả những người dân ở đó. Thì với một người như ngài thì sau khi xuất gia thì ngài cũng sẽ có thể đi lại đâu đó ở khắp đất nước, và đến một nơi thì ngài sẽ được ứng đào và ở tại kuti của một ngôi chùa nào đó, thì ngài sẽ ở đó. Và nếu mà ngài sẽ không phải là một người mà sở hữu tất cả ngôi chùa đó, mà ngôi chùa đó thuộc vào những người dân, những người cư sĩ xung quanh. Và vì vậy mà những người cư sĩ đó hoàn toàn, nếu mà có quyền thì có thể là đuổi vị đấy, trục xuất vị đấy ra khỏi chùa,
Tức là trục xuất ở đây từ evictim có nghĩa là nó với người hành giả đó là đừng ở đây nữa, quý vị không được phép ở đây nữa, quý vị hãy đi ra nơi khác, quý vị hãy cư trú ở chỗ khác, không đừng cư trú ở chùa của tôi, kiểu vậy. Là muốn giải thích thêm về điều đó để quý vị có thể hiểu là tại sao một cư sĩ có thể nói với một vị hành giả đang thực tập rằng là có thể đuổi vị đấy ra khỏi chùa. So next one, Chitta Sannesita Vihara, a monastery nearby cultivable fields. Yeah, so here too, more or less the same. Yeah, people make use of one with nearby arable fields, quite surrounded by fields. They make a threshing floor. So here I take a picture. What is the threshing floor? Is a, you see the maybe it is from Burma, yeah, from Burma. Burma is a threshing floor called. Is there any kind of this in Vietnam? Maybe in the village, yeah. So this called the threshing floor in the middle of the monastery itself. Yeah, of course, in Myanmar, some people, they made a threshing floor in the monastery. Even today, now, some people are making their threshing floor in the monastery. They thresh corn there, dry it in the forecourts. And here too, let me tell you, Pamukhesu Sayanti. Yeah, Pamukhesu Sayanti. I don't know why he translate like that. Dry it in the forecourts, okay, but Pamukhesu Sayanti. It means they sleep. Yeah, they sleep there. Yeah, they sleep in the forecourts. And they make a threshing corn there, and they sleep there, or they may dry it, and they sleep there. So and cause great inconvenience. Yeah, yeah. I think Sayanti means to sleep. Yeah, sleep. And where there is extensive property belonging to the community, so the Sangha community has very big compound, yeah, extensive property. The monastery attendant, so then the cattle, the corns belong to the people and will come to the monastery. So then monastery attendants impound cattle belonging to families and deny water supply to their crops. Then people bring the ear of paddy. Yeah, so ear of paddy, interesting, you know, the we season. Yeah, we means a paddy, sisa means a head. Yeah, so now the head of the paddy, I don't know, the ear of paddy, yeah, the ear of paddy, and show it to the community, saying, look at your monastery attendant's work. For one reason or another, he has to go to the portals of the king or the king's minister. So for that too, Raja Muhammad. So Raja means the king. Raja Muhammad, king's minister, is a Gradwaran, yeah, their house, yeah, their house. But he translates as a portals of the king or king's minister. So that's why it may be a lot of busy, yeah. he has no time to practice the meditation. He has to go often to the house of the king or king's ministers. So this matter of property belonging to the community is included by a monastery that is nearby arable fields. So that's why if you stay in such a kind of monastery, you may not have time for meditation. You will be so busy, and also you will have a lot of problems. Yeah, if you have a very big
very big monastery surrounded by river fields or cultivar fields. So that's why this kind of monastery also should be avoided. Vâng, đến tiếp theo là một ngôi chùa ở gần một thửa ruộng canh tác, cũng là một vị trí mà không phù hợp với một hành giả. Thì với một ngôi chùa ở gần thửa ruộng canh tác thì người ta sẽ thường sử dụng ngôi chùa là một nơi đập lúa luôn ở trong ngay giữa sân chùa. Thì hình ảnh cùng với cái sân đập lúa giống như hình ảnh lúc nãy này, chỉ vì có rất nhiều người dân ở đó và người dân có thể đập thóc, đập lúa, thay vì bây giờ chúng ta dùng máy xay sẽ đập thóc, đập lúa như vậy theo hình ảnh lúc nãy. Thì đó là một hình ảnh để có thể mọi người hình dung rõ việc cái sân đập lúa là như thế nào. Và họ dùng nơi đó để đập lúa, và đồng thời thì trong tiếng Anh sẽ là phơi khô chúng trên sân, và từ đó thì sẽ gây ra rất nhiều quấy nhiễu và phát tiện. Ở đây thì từ để tô đậm thứ hai ở phía tiếng Anh tức là dry it into the forecourt, thì ở tên tiếng Anh nó sẽ là Passcode. Thì từ saya nghĩa là ngủ. Ở đây chính xác là những người lúa, những người mà đập lúa ấy, là những người nông dân đập lúa, thì những người đó là ngủ ngay tại sân của ngôi chùa. Họ nằm xuống ngay ở phía trước ngôi chùa, chứ không phải là họ phơi khô những cái lúa đó trên sân chùa. Đó là một cách để so sánh thôi. Còn tiếp theo thì là vì đó thì là khi chùa có đất riêng thì những người phụ việc cho chùa. Khi mà ngôi chùa có rất nhiều lớn, một tập thể, một tập đoàn rất là lớn, thì họ sẽ có một cái tài sản rất là lớn, và từ đó thì ngôi chùa diện tích ngôi chùa được mở rộng, và những người phụ việc ngôi chùa sẽ cần phải những người phụ việc ngôi chùa sẽ phải tránh cho giữ lại súc vật của các gia chủ đi lạc vào đất, hoặc là làm bế tắc, ngăn chặn các nguồn nước chảy ra ở đồng ruộng. Và sau đó thì vì vậy mà khi đó thì những người dân họ sẽ mang đến một cái mình sẽ gọi là một cái tai lúa, một cọng lúa. Cọng lúa ở đây thì từ tiếng Anh, từ Pali nó sẽ là Visuddhimagga, là từ thứ hai mà ngài đã tô và khoanh tròn ở phía dưới. Visuddhimagga thì Vihi là tóc và Sisang là cái mũ. Thì bằng cách nào đó thì các vị đã dùng từ là Visuddhimagga, nói chung là một cọng lúa, và họ mang tới và nói với các vị tăng ở đó là đây là việc mà do các vị phụ trách chùa mà gây nên. Hãy nhìn vào những cái gì mà những vị phụ giáo của chùa đã làm, và vì những cái việc đấy cho nên là những hành giả đang tu tập trong chùa sẽ phải đến cái nơi đến gặp vị vua, đến gặp vị trưởng, và phải chỉnh tấu tới cửa công. Thì ở đây cũng so sánh giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Pali, thì chúng ta sẽ có là King Minister, sau đó từ cuối cùng quý vị nhìn thấy là Rajamahamattanang Garadravang. Thì ở đây là Raja là vị vua và Jamatanang tức là vị bộ trưởng của vua. Thì từ đằng sau tức là Garadravang tức là ngôi nhà, tức là chính xác là ngôi nhà của bộ trưởng. Tuy nhiên thì nó cũng không phải là điều chỉnh yếu ở đây. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là vị hành giả nếu ở trong ngôi chùa đó thì rất là bận rộn, vì có rất là nhiều việc, đồng thời cũng rất là nhiều phiền nhiễu, nhiều quấy nhiễu, vì người dân họ đến họ than trách, họ than phiền, rồi mình lại phải đi giải thích đến với cửa công. Rất là nhiều công việc nên là không thể có thời gian để tập trung vào hành thiền. Và đó là lý do mà tại sao một ngôi chùa ở gần một cây ngôi chùa cạnh đồng ruộng canh tác nó là một ngôi chùa không phù hợp với một hành giả. Okay. So this is a tradition flow. So next one is a Visuddhimagga Pugala Vihara. Here Visuddhimagga it has several meaning, but here is incompatible
Puggala is a person, Vihara monastery. So a monastery with incompatible persons. So presence of incompatible persons, where there are bhikkhus living who are incompatible and mutually hostile. When they clash and it is protested, Venerable Sir, do not do so, they exclaim. We no longer count on that this refuse where has come. So it means also not very difficult to understand, but if you read what is it written, then it might be sometimes you may not understand. But the key point is, if there is someone, a bhikkhu, who is not compatible with you, and who has the different views, and you make quarrel, you quarrel so many times, then you should avoid such a kind of monastery. And here refuse Rakawera and Dudenga in ascetic practice. Ascetic practice is a one-off. Pansu Kulikanga. It's not an important words. It means and also we should know this Pali word, Nattama. So Natta, it means sometimes when you make a argument or quarrel with someone because of you, because of you, I'm destroyed, because you destroy my life, you destroy my business, something like that. This Pali word is like that. So because of this refuse Rakawera has come, we all have inconvenience. It means that we no longer come now. So only the native speaker will understand. As far as I know, for me, because of you, since you have come to our temple, so our community was destroyed. So it means that there's no convenience, a lot of inconvenience, a lot of difficulties arise because of you. So that's why if you live in a monastery with such kind of persons, you cannot practice meditation well. You have to argue all the time. So that's why, So here too, it's very easy to understand. In some monastery, some monks, they always have a different kinds of opinion. They have to make argument all the time, quarrel all the time. So then they cannot practice meditation very well. So that's why this kind of monastery with the incompatible person should be avoided. Miss Down disappear. Mr. John. Hello. Oh, yes. Sorry, I didn't notice. Could you maybe she's out? Yeah, I think if you don't remember all what I said, then you can translate this. Yes. Yes. If you don't write down my explanation, that's my explanation. Not very. She's back important. already. Yes. Sorry, Yeah. Mante. She's back already. Yes. Okay. So would you just briefly summarize the part for her? Yes. Yes, sorry, Bante. My internet is not so stable. Dạ vâng.
Và chúng ta đến tiếp theo, đó là một ngôi chùa mà có những cái vị mà không, những cái vị chống đối nhau, tức là những cái vị không hợp nhau. Thì ở đây chúng ta sẽ có từ là Visuddhimagga, Upala Vihara. Thì Visuddhimagga có rất nhiều nghĩa, nhưng mà ở đây chúng ta cũng dùng nghĩa là không hợp nhau. Upala là người, và Vihara thì ở đây thì ở ngôi chùa mà có những vị tỳ kheo sống không hợp nhau hay là sống nghịch nhau, và khi vậy thì khi họ xung họp và bị phản đối, và họ nói rằng là bạch các ngài chỉ có làm như vậy, họ la lên rằng là bây giờ chúng ta không còn giá trị gì nữa khi mà các ông mặc y phấn tạo này đã đến. Dạ vâng. Và nó giống như kiểu là khi ở trong chùa thì sẽ có rất là nhiều người mà nó có những cái quan điểm khác biệt, những cái góc nhìn khác biệt, và đồng thời sẽ rất là dễ mà tranh chấp và đấu đá nhau về quan điểm. Nên là những cái nơi đó sẽ không phù hợp cho một hành giả phải tu tập và tu tập thiền. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy có nguyên từ Pali như là một người refuse rap, một người mặc y phấn tạo. Ở trong tiếng Pali nó sẽ là Pamsukulika. Hay là một từ như là Natha Namha. Natha có nghĩa là bỏ lỡ, nó được dùng trong nó giống như là kiểu một cái slang, một cái từ lóng ở trong những từ mà những người bản ngữ dùng trong trường hợp này. Nó giống như là khi mà ai đó không thích ai đó, không thích một người nào đó, bỏ lỡ một cái gì đó, không thích vợ người khác, không thích không thích gì đó, thì họ sẽ giống như kiểu nguyền rủa, ờ, mong muốn rằng là ai đó sẽ bị hủy hoại, kiểu vậy. Thì ở đây chúng ta có từ là Nathanamji. Tuy nhiên thì điểm chính yếu ở đây là điểm chính yếu trong cái này là khi mà gần những người mà chúng ta không hợp nhau thì nó rất dễ xảy ra đấu đá, và từ đó thì ừm, rất dễ là khiến cho hành giả rất là khó tập trung vào điểm hành thiền, không có thực hành thiền. Anh Dũng có bổ sung gì, anh Dũng bổ sung với em? Mr. You have finished? Yes, Bante. Okay. So next one is Patana Sanesita. So here too, I think we don't need to talk a lot about that. You know, in monastery, near and port of entry also, you know, it's very clear. It is not a suitable monastery for the meditation practice. Yeah, one with the nearby water port of entry or land port of entry is made inconvenient by people constantly arriving, respectively by ship or by caravan or crowding around, asking for space or for drinking water or salt. So that's why this kind of monastery also should be avoided. Và vâng, tiếp theo là một ngôi chùa ở gần bờ biển, tức là gần một cái cảng, thì cũng là một ngôi chùa rất là bất tiện cho một hành giả. Patana và Sanisita. Thì thực ra chúng ta cũng không phải bàn luận quá nhiều vấn đề này, vì nó khá là rõ ràng. Khi ở một ngôi chùa ở gần cửa, tức là gần cả nước, hoặc là cả đường bộ, hoặc là cả đường thủy, tức là gần cả đường thủy, gần cả đường bộ, là nó giống như là ở một ngoài rìa rừng á, thì là nó sẽ khiến cho rất là bất tiện, vì có rất là nhiều người đến, có rất là nhiều vị đến bằng thuyền hoặc là các đoàn lữ hành, và rất là nhiều đám đông xung quanh, và họ hỏi về những cái địa chỉ, những cái địa điểm, hoặc là hỏi về tìm nước, tìm nước hoặc là xin muối. Vì vậy mà có rất nhiều phiền nhiễu đối với hành giả. Yes. Okay. Here too, sometimes an incompatible person, in Pali,
Vispaga Vedi. Yeah, Vispaga Vedi. So Vispaga, sometimes the opposite sex we translate, but here Vispaga means a person who has different opinion, different views. Yeah, Vedi means enemy. So that's why if the monk who has different or opposite views, like an enemy, yeah. So enemy monk who has a different opinion have to make quarrel all the time. So this is called the Vispaga Vedi, incompatible monk. Yeah. And another one is a Satehi. Satehi is here caravan. Yeah, caravan is a Satta. Satta means a cart. Yeah, cart also we can translate. Dạ vâng, và một chút ít mình muốn giới thiệu cho mọi người về tiếng Pali, đó là cái từ Visuddhimagga. Thì Visuddhimagga đôi khi được dịch là giới giới đối lập, thì ở đây được dịch là có một quan điểm đối lập, một quan điểm khác biệt, hoặc là quan điểm đối lập giống như hai người là một kẻ thù với nhau chẳng hạn. Đấy thì là kiểu một ngôi chùa mà có những vị tỳ khưu có các quan điểm đối lập nhau, những vị tỳ khưu là một kẻ thù với nhau. Đó là những ngôi chùa mà có những con người mà chống đối nhau, không thích hợp cho một vị hành giả. Hay là ở phía dưới chúng ta sẽ có từ là Satehi. Satehi có nghĩa là lữ hành, người lữ hành, hoặc đôi khi nó sẽ dịch là car, là một cái xe, một cái tàu, xe chở đồ. Yes, bạn thầy. Next one is a Pajanta Sannesita. Yeah, Pajanta Sannesita Vihara, a monastery in border town. So here too, I prefer to translate as a very far remote village or places. Yeah, it's not already developed. Yeah, poor, and the people also they are not educated. It's a very far remote area. I think so because it's a border town. In Pali, what is it? Pajanda, here is no definition of this. So Pajanda sometimes it translated as the a place or village or area where there is no education, no shop, no market. Yeah, so people also they how to say, they don't have a religion or something like that. Yeah, something like not well developed place is called the Pajanda. So Pajanda Sannesita, but here translated as border countries, that people have no trust in the Buddha, so there's no religion, yeah, no market. It's a very poor, very far remote area, so that's why they don't trust in the Buddha. Not, I think, and not only in the Buddha, but also they don't have any kind of religion. Yeah, you know, I don't know, in Vietnam, in Myanmar, in some village, some people they are still living naked, even today. Maybe in Africa too. Yeah, in Africa too, there are some villages they don't wear any clothes. Yeah, so this kind of place is a Pajanda. Yeah, Pajanda, Sannesita. So if you are looking for a place for meditation practice, you should not live there because you cannot support from the people from then. Yeah, from such a kind of village or area place. So that's why this one too, Pajanda Sannesita Vihara too, should be avoided.
Và tiếp theo là một ngôi chùa ở gần những nước biên giới. Ở đây những cái làng ở gần biên giới thì quý vị có thể tưởng tượng là những ngôi làng mà nó rất xa, ở những vùng rất xa xôi, hẻo lánh, nhưng nào mà rất là nghèo, và cư dân ở đó thì họ sẽ không được giáo dục một cách đầy đủ, không được học tập một cách đầy đủ. Những nơi đó sẽ không có cửa hàng, không có chợ, không có đô thị. Ở đây thì ở tiếng Pali của nó sẽ là tiếng Pachanta, thì Pachanta đôi khi sẽ được dịch là một cái ngôi nhà hoặc một vùng đất. Đấy, nơi đó sẽ không có các cửa hàng, không có chợ, ờ, và ở nơi đó thì thậm chí cũng không có các tôn giáo. Ờ, Hiện tại thì quý vị có cho đến hiện tại thời điểm bây giờ, quý vị có thể tìm thấy là một số ngôi làng thì người ta vẫn sống khỏa thân hoàn toàn, tức là họ không dùng bất kỳ một quần áo nào. Ở một số ngôi làng ở Myanmar và ở châu Phi, chúng tôi vẫn thấy có một số ngôi làng như vậy, thì những cái ngôi làng như vậy được gọi là một trong những ngôi làng được gọi là ngôi làng của Pachanta ở trong Pali. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là ở trong ờ, ở những một ngôi chùa ở gần các nước biên giới thì người ta sẽ không có một niềm tin vào trong Phật giáo. Vì vậy mà ngôi chùa này chắc chắn là những nơi mà không phù hợp cho một hành giả với thực hành thiền. So next one is Rija Sima Sanesita Vihara. So Rija, it means countries, yeah, countries. Sima means a border. So we can translate as a border countries, yeah, on the borderline, yeah, borderline. But nowadays we have already made a border, sometimes a fence, yeah, there is a fence, so it's very clear. But in the ancient time, there is no such a wall or fence between the two countries. There is no boundary, yeah, a borderline between the two countries in the ancient time. So if you live in such an area, yeah, there is a fear of kings, is said, yeah, because for perhaps one king attacks that place thinking it does not submit to my rule, and the other does likewise thinking it does not submit to my rule. A bhikkhu lives there when it is conquered by one king. When it is conquered by the other, then they suspect him of spying. Oh, this monk might be spying from other countries. The other kin too, they might think, this monk is spying from other country. So that's why they bring about his undoing. So here in Pali, Anaya Vyasanam, Papedi, Anaya Vyasanam bring to dire distress, bring to misfortune and disastrous. So they may torture the monk because they assume him as a spy from other country. So that's why in the frontier zone or in the borderline, a monastery, which is situated in the borderline or frontier zone, should be avoided. Và tiếp theo là một ngôi chùa ở vùng biên giới Kinh Đô. Thì ở đây chúng ta sẽ từ Rajashima Sanisita. Thì Raja là một vương quốc, một kinh đô, và từ Sima là ranh giới. Thì như cuộc sống hiện nay thì nó rõ ràng thấy có một sự phân biệt rất là rõ ràng giữa biên giới nước này và nước kia. Tuy nhiên thì ở thời xa xưa thì việc này nó dường như là giữa hai nước nó sẽ không có một sự phân chia rõ ràng, nó sẽ không có các hàng rào, nó không hề có đường biên giới rõ ràng như bây giờ. Vì vậy mà với một hành giả mà sống ở trong môi chùa ở gần các vùng biên giới của các kinh đô đó thì sẽ có nỗi sợ hãi về các vị vua, vì có thể là một vị vua sẽ tấn công đất nước đó và nghĩ rằng vị hành giả đó sẽ không thuyết phục ta,
hoặc là ông vua khác cũng làm như vậy. Và nếu chỗ ấy khi vua này chiếm, khi vua khác chiếm, và họ sẽ luôn nghi ngờ rằng vị hành giả đó sẽ trở thành một gián điệp và gây cho ông ấy một sự tàn hại. Ở đây sự tàn hại từ vua Sen cuối cùng, hay là tiếng Pali nó sẽ là Aneya Piya Sanang Patenti. Nó sẽ là một cái nó nghĩa là mang đến đau khổ tột cùng cực đến cho cái vị hành giả đó, vì họ nghi ngờ vị hành giả đó là gián điệp. Vì vậy mà họ sẽ hành hạ, họ sẽ tra khảo vị đó và gây đau đớn đến tột cùng cho vị đó. Vì vậy mà một hành giả mà tu tập ở trong một ngôi chùa ở gần biên giới hai nước thì nó có là một nơi không phù hợp cho một hành giả. In the message that Linchi sent to me and asked to me, living in the border country, where there is no people or who trust in the Buddha, etc. These are all about the ancient time, the situation in the ancient time and nowadays, no problem, it's a very different, very different. So then nowadays, no problem. In Germany, in Europe, there is only few Buddhist people, but it's safe, still safe. Even though on the borderline, there's no problem. No problem. I think it is not we don't need to care these kind of things nowadays. But if there is such a problem, problem, it should be avoided. But nowadays, if there is no problem, this kind of problem, there is some people who support you with alms, food, robes, or some offerings, no problem. So nowadays we don't need to care. Okay. So that's one thing. And next one is what I want to say is the Raja Bayan. Here Raja means king or kings. Baya translated as fear, but what I like is Raja Bayan, danger of kings. Danger of kings. The fear of kings. The kings has a fear. It looks like that. It's not like that. Danger of kings. So the kings can make you dangerous. We need to care the danger of kings if you live in the border or frontier zone. So Rajabaya, danger of kings. Dạ vâng, chị có hỏi ngài về việc là bị tỷ khưu sống ở một thành phố gần biên giới, ngôi làng gần biên giới, thì có thể là với thời hiện đại thì thực sự là nó không phải là quá là vấn đề. Vì chúng ta tất cả những hoàn cảnh này là chúng ta nói trong từ xưa, thời Đức Phật, thì ở những vùng đó thì thực sự là nó rất là nghèo khó và không có tôn giáo và cũng không ai tin được Phật giáo. Tuy nhiên thì ở thời hiện đại thì nó sẽ có hơi khác một chút, và thường như là nó sẽ không thành vấn đề được với thời hiện đại. Thậm chí ở Đức hoặc là ở châu Âu thì cũng sẽ có một số, mặc dù rất là ít, các tỳ kheo sống ở đó. Tuy nhiên thì những tỳ kheo đó cũng sống rất là an toàn ở những nơi đó, và các vị đều có hoàn toàn có thể sống ở đó nếu mà vẫn có các cư sĩ sẵn lòng để có thể cung ứng vật thực như là hỗ trợ và hộ độ các vị đó. Và đồng thời ở đây thì ngài muốn nói thêm về từ Raja và Hayam, là từ lúc nãy mà ngài vừa khoanh tròn, thì từ đó có nghĩa là trong bản tiếng Anh nó dịch là nỗi sợ các vị vua. Thì Raja là các vị vua và Hayam, Haya là sự nguy hiểm. Thì ngài muốn dùng cái từ nguy hiểm, ngài muốn dùng từ nguy hiểm hơn đúng trong kinh tạng Pali hơn, vì các vị vua thì luôn tiềm tàng cái sự nguy hiểm trong đó, và những cái vị tỳ kheo ở đó sẽ luôn luôn phải canh chừng cái sự nguy hiểm đến từ các vị vua đó. Nó sẽ hơi khác so với cái từ nỗi sợ của các vị vua. Và cũng chính vì vậy mà đó là tất cả những lý do mà những cái phiền nhiễu mà của một vị hành giả phải gánh chịu khi mà ở những cái ngôi chùa mà ở biên giới.
và sẽ không bồi thường cho hành giả để thực tập. So regarding with the question from Linchi, one of my friends, it's a long time ago, maybe 15 years ago, he went to a village. In that village, they live in naked. Yeah, they don't wear any clothes. Yeah, he go to stay there. Yeah, he goes to live there, and at the beginning, he has written a book about that. Yeah, about that place. Later, so the villagers come to love him, and at the beginning they don't want to accept him, but later he tried to pursue the villager to wear something, and so that's why he asked them to wear, and he buys some clothes for them. So now I think that the whole village, they wear the clothes properly. So for that reason, we should stay there. Yeah, we should make a monastery in such a kind of place. But our point is to practice meditation only, to attain the jhana, to attain the magga phala, So then you may not have, a chance to practice meditation. That my friends too, he is always busy to support, to help the people, how to wear the clothes, or how to cook. I remember one thing at the beginning, and he bring a radio. Yeah, maybe I don't know now. In the book, he has written too. He bring a radio. He gave to the head of the village the radio. Then the head of the village, the head likes him very much because he always bring the radio all the time. He is going around the village holding the radio. He has never seen the radio, and after he has made the good friendship. He always invites my friends to go to his house and to eat. Even the food, the food is not well cooked. Well cooked. Sometimes it's like raw meat. Yeah, raw meat. But my friends, what a pity. He never dared to say, I don't want to eat. because he doesn't want to cut the friendship with them. They always they will like him only if he eats. Yeah, they likes if you deny, they will not like you. So that's why he eats. It's a raw meat. It's a deer, maybe some animals. Yeah. So in such a village with such a kind of intention to support the villager, no problem. Yeah, no problem. But if you want to practice meditation, or if you want to, as a monk, you need a village who is supporting the offering, like alms, food, robes, etc. If you live a place or in a monastery where you cannot get such a kind of support, you cannot practice meditation. So that's why we have to avoid such a place. In Germany and in some countries, there is not a lot of support, but there is no people who believe in the Buddha, Dharma, but they have some kind of support in different way, but no problem. You can practice. Yeah, you can practice your meditation practice. So then it depends on the situation. Some place
So key point. Let us say the key point. Some place where you cannot have the chance to practice the meditation, it should be avoided. So some place where you can have a chance to practice a meditation, you can stay there. Dạ vâng, một ngày kể thêm về một câu chuyện về việc một vị tỳ khưu sống ở một thôn xóm ở gần biên giới, thì hoặc là những cái vùng xa xôi, thì ngài kể về bạn của ngài, cái tỳ kheo bạn của ngài vào từng 50 tuổi, vị ấy đã từng đến một ngôi làng đó, thì ở đó thì người dân không có tôn giáo và họ sống khỏa thân, tức là họ không mặc một chút quần áo nào. Và đầu tiên thì vị ấy đến thì người dân họ còn cười vào vị ấy và chế giễu rất là nhiều, và không không chấp nhận vị ấy ở trong làng. Tuy nhiên thì sau đó thì vị ấy đã cố gắng được thuyết phục người dân và cố gắng ờ, thuyết phục người dân để có thể mặc quần áo một cách chỉnh chu. Và thực sự thì đến bây giờ thì có lẽ là những người dân ở trong cái ngôi làng đó đã luôn luôn có một thói quen là mặc quần áo chỉnh chu rồi. Vì vậy mà các vị tỳ khưu thì cũng có thể ở trong những ngôi làng đó. Tuy nhiên thì với cái mục đích là có thể hỗ trợ những người dân ở đó. Còn nếu mà về mục đích là việc hành thiền và chứng ngộ các tầng thiền, chứng các tầng thiền, về việc chứng các tầng thiền thì thực sự nó cũng rất là khó, vì thực sự bản thân người bạn của ngài cũng rất là bận. Rất là bận trong việc là hỗ trợ các người dân, bận trong việc là hướng dẫn người dân mặc quần áo như nào, hay là hướng dẫn người dân nấu ăn như thế nào. Ờ, ngài có kể những câu chuyện như là ngài đấy mang một cái bộ radio đến cho những người dân ở đó, và thực sự những người dân ở đó thì họ cũng không biết radio là cái gì, và vị ấy đã tặng cái radio cho vị trưởng làng, và vị trưởng làng cảm thấy rất rất là vui mừng, và vị ấy còn vui mừng đến mức là vị ấy luôn luôn cầm cái radio đó đi vòng quanh làng. Lúc nào cũng đi vòng quanh làng với một sự rất là hưng phấn, và giống như kiểu để khoe với mọi người là tôi có một cái radio, vì trước đó không bao giờ nhìn thấy một cái gì đó trông giống cái radio này. Và vì vậy mà các vị trưởng làng rất rất là thích vị đó. Và dần dần vị tỳ kheo có được cảm tình từ những người dân ở trong làng, và từ đó thì những người dân cũng mời vị tỳ kheo đến để ăn uống, đến nhà và ăn uống và giảng pháp, và nấu đồ ăn. Thì ở đó thì các vị người dân họ dùng một loại thịt, giống như loại thịt trong rừng, có thể là thịt nai hoặc là một thịt con vật nào đó. Và thực sự là vị tỳ kheo cũng rất là khó để có thể nói rằng là tôi không ăn thịt, vì thực sự nếu mà khi mà nói vậy thì sẽ bị mất cảm tình, tức là mất cái giao thoa giữa vị tỳ kheo đó với cả những người dân. Và những người dân cũng sẽ chỉ thích vị tỳ kheo đó có thể ở lại nhà rồi ăn cùng bữa cơm, ăn những đồ mà họ nấu. Vì vậy mà đôi khi rất là khó, và cuối cùng thì vị ấy cùng gia đình để ăn những món ăn đó. Vì vậy mà nếu mà với cái mục đích là có thể giúp đỡ người dân và giúp đỡ người dân có một cuộc sống tốt hơn, thì hoàn toàn một vị tỳ khưu có thể ở đó và hướng dẫn và hỗ trợ những người dân đó. Tuy nhiên thì với cái mục đích là thực hành thiền, thì chúng ta sẽ cần từ những cái nơi đó mà có thời gian, những cái nơi nào đó mà ở đó dân làng có thể hỗ trợ mình trong việc hỗ trợ hành giả trong việc là lập bát cúng dường, tạo điều kiện thuận lợi với môi trường yên ắng có thể tập trung hành thiền. Có thể là ở Đức thì họ có thể nhận được một sự hỗ trợ nào đó từ những nguồn nào đó để hỗ trợ cho các vị ấy có thể tập trung cái sự hành thiền và có đủ vật chất cúng dường trong các vị trí đó. Okay. Okay. Cái điểm. À. Vâng. Yes, sir. Please wait for a few minutes. Dạ vâng. Tức là lúc nãy thì con xin bổ sung, lúc nãy ý là về thịt của trường làng thì nó là món thịt sống. Thường đôi khi nhà trưởng làng nấu thì vị thịt bị sống, tuy nhiên thì vị thịt khô đó vẫn phải ăn và không dám từ chối. Thì
điểm chính yếu ở đây là muốn nhấn mạnh là một ngôi chùa nào đó mà có cơ hội, có một cái điều kiện để giúp hành giả có thể thực hành thiền, thì hành giả sẽ nên ở nơi đó. Ở những nơi nào, những ngôi chùa nào mà bị mà hành giả không có thời gian, không có cơ hội để thực hành thiền, thì vị hành giả không nên ở nơi đó. Yes, Bante. Okay. I remember there's one thing, let me share, in that village, the people like secret very much. Yeah. The men, they like a secret. The children, they like sweets. So he always bought buying a lot of sweets and a lot of secret. So when they come to temple, the temple is not a so-called temple. Yeah, it's just a small kuti, small head. Yeah, small head. So when they come to him and one day, please give me a secret. So then he gave one secret. Before he gave the secret, hey, before you take something from me, you have to bow down, pay respect, pay respect to the Buddha and me. So then the people, when they come to temple for the secret, and they bow down and they take the secret. And also when the children come for the sweets, and he said the same. If you want the sweets, you have to bow down to the Buddha and pay respect to the monk. So one day he goes into the village, and he greets a ladies. He greets a lady, and that lady is plunking the pumpkin. Yeah, pumpkin. Hey, venerable, do you want a pumpkin? Yeah, I like. If you want to give me, I accept. Okay, if you want my pumpkin, hey, you have to bow down to me. You have to pay respect to me. No, not like that. It's only for the monks and the Buddha. So that's why, it's a very funny one. Yeah, very funny story. There's a lot. Yeah, and there's a lot of interesting. Yeah, interesting or lovely. Yeah, lovely. Very honest and sincere people. Yeah, very simple people. Okay, so let me stop here for today. After that, after translation, we'll share our merits. Yes, Bante. Dạ vâng, và ở đây thì những người dân, Ngài muốn kể thêm một câu chuyện nhỏ nữa về ngôi làng này. Thì ở đây thì những người dân thì họ cũng rất là muốn có thuốc lá, cũng những người lớn họ rất là muốn có thuốc lá, hay là những đứa trẻ rất là mong muốn có kẹo để ăn. Thế là mỗi lần thì vị tỳ khưu đó sẽ mang đến khá là nhiều thuốc lá hoặc đồ ăn đến làng. Và khi mà đến ngôi chùa trong làng, thực ra đến ngôi chùa trong làng thì nó cũng rất là nhỏ, giống như một cái căn kuti rất là nhỏ. Thì mỗi một lần những người dân họ đến, họ bảo là họ muốn có một cái thuốc lá để hút, thì xin vị tỷ khưu thuốc lá để hút. Thì vị tỷ khưu mới đề xuất là nếu mà em mỗi khi mà lấy một cái gì đó từ ta, thì quý vị cần phải chắp tay đảnh lễ các tỷ khưu, cũng như là đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ Tam Bảo. Và vì vậy mà dần dần thì họ sẽ có một cái tôn kính và tôn trọng đối với Tam Bảo. Dần dần với những em nhỏ cũng vậy, đến để xin những viên kẹo cũng vậy. Vị tăng đó cũng bảo rằng là trước khi lấy kẹo thì các con cần phải cung kính với các vị tăng, cung kính với Tam Bảo, đảnh lễ với Tam Bảo. Và có một câu chuyện cười, đó là có một câu chuyện hài là đối với một vị sẽ có một vị phụ nữ, thì vị đấy cầm những quả bí ngô đến và đề xuất với vị tăng rằng là hỡi vị tăng, thì vị tăng có muốn lấy cái quả bí ngô đó không. Thì trước khi vị tăng lấy, vị tăng có thể
chắp tay và đảnh lễ, giống như vị tăng đang nói làm với chúng con hay không? Nhưng mà vị tăng nói thì tất nhiên vị tăng sẽ nói là việc chắp tay và đảnh lễ thì nó sẽ dành cho các vị tăng và tam bảo Đức Phật Thích Phát Đức Tăng, chứ không phải dành cho chứ không phải là bất kỳ ai cũng sẽ phải làm như thế. Nên là muốn kể rằng là những người dân ở đó thì họ luôn luôn có một cái đầu óc rất là trong sáng, họ nghĩ rất là đơn giản và họ học theo và nghe theo những lời mà vị tăng đó đã dạy. Và buổi học hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Những buổi thân tôi xin tiếp tiếp và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đồng kinh hồi hướng ạ. Okay, so let's share our merits. Idawadacha amehi sambandam bunya sambada sabbe deva numodandu sabbe nara numodandu sabbe sada numodandu sabba sampatti siddhiya kadamehi yambunyan dukkarang ajasaduka Punyene tena nibbana sigam babbo made maya tancha punya mayande ma bavesu tisu banina te sabinda bamodidoa sukhan labbandu sabanda imina punya kamina ma me bala samagamo Sada samagamo hotu yawani bana badiya kayina wacha chitena pamadina mayagada achayan kama me bande puri panya dathagada ira me punya aswakya wahang hotu ira me punya nibbanasa bhajayo hotu Imame punya bagan sabasada bajimi Idano nyatina hodu sugida hondu nyadayo Idano nyatina hodu sugida hondu nyadayo Idano nyatina hodu sugida hondu nyadayo Sadhu, sadhu, sadhu.